Para nosotros ha sido muy duro, más que todo para los niños, porque han quedado traumados. Pues la verdad sí ha sido una experiencia muy dura. Sí hemos sufrido bastante, más con mis hijos. Durante todo el camino enfermos, nos tocó aguantar hambre, dormir en la calle muchas veces, fuera de las estaciones de los buses. Es triste lo que está pasando. Ellos, como son blancos, están tratados diferente de los negros y los con piel café. Gente pidiendo asilo de Ucrania, entran. Gente pidiendo asilo de Latinoamérica, de Haití, no entran. Y nos dicen que tengamos paciencia, que ahorita está cerrada la frontera, que no hay paso para nadie, para nadie. Porque es demasiado. Lo que yo sufrí en esos tiempos era demasiado. El sueño americano no existe. No existe. Sure. Thank you. Do I just speak louder for the question? So I guess I'll start. How does it feel to be in the United States? Ми ще мало що встигли зрозуміти, тому We що haven't seen much. We've been here for just a couple of days, but we are very grateful for all the people that have met us, for all the volunteers, and who warmly welcomed us here. What do you mean by that? Нельзя взять? на кордоні нас зустріли дуже. And at the border, the people that met us, they were professional, very quick, and they did all the paperwork really professionally and fast. Це церквами, волонтерами. We are so grateful for the things that have been done here by the churches, by the volunteers. So it's basically like, because they traveled a lot from Ukraine, right? And it's kind of a comfort food. It's something familiar for them. A part of their home. When they come in, it's like, oh, I can actually have some borscht, you know? It's cabbage and carrots. More, you sauté it first, and then some add even kidney beans. I'm just blown away by the people, how they cooked. Everybody brought some borscht, you know, so generous. I came with a one-way ticket from San Francisco. When I heard that there were immigrants or migrants, Ukrainian refugees accumulating at the border, we worked collaboratively on making sure that it has the basics that are needed to house. At that point, we were probably at like 1,500 people. We also mobilized an advocacy platform on the U.S. side to increase processing capacity at the border. The wait time was about, I think at its worst, 4 or 5 days. We're down to a few hours at this point. Is there anything that you've noticed, from the Mexican government and U.S. government about like the treatment of different groups of refugees? I understand that the conditions we have here compared to what is typical, there is a major difference. Me da mucho miedo, de hecho, a veces cuando nos toca salir, a veces vamos al centro. Lo único que ellos nos dicen es que no nos arriesguemos, porque la frontera actualmente está cerrada. ¿De dónde vienes tú? Honduras. Y nos dicen que tengamos paciencia, que ahorita está cerrada la frontera, que no hay paso para nadie. Para nosotros ha sido muy duro, más que todo para los niños, porque han quedado traumados. Nos venimos 6, pero me hace falta un niño, lo dejé en Honduras con mi abuela. Porque en ese entonces él padece mucho de asma. A ella le dio cuando estaba chiquita. ¿Cómo llegaste aquí? Bueno, aquí a México llegamos el 1 de mayo del año pasado. Pues yo quisiera poder cruzar
Y primeramente porque mis hijos están ya hace un año sin atención médica y ellos necesitan su tratamiento, y lo cual aquí no lo he recibido. ¿Qué es lo que les dicen ellos? Que hay mucha gente y hay que tener paciencia. Lo que pasa es que no hay opciones. El sistema de Estados Unidos es tan complejo, por no decirlo de otra manera. No puedes llevar tu caso de migración o tienes un alto índice de rechazo si no tienes un abogado. Y los abogados son muy caros. Y las pocas organizaciones legales pro bono que hay están saturadas. Todos huyen de algo, que todos tienen miedo de algo y que no se fueron de su casa porque no era bonita o porque no eran felices. Todos se fueron de su hogar porque era la última opción que tenían. Yo no tengo hijos, pero no creo que irte con un bebé de brazos lactando, cruzar ríos, cruzar camiones, carreteras muy a pie, no creo que lo hagan por gusto. Teníamos un negocio familiar y desde el 2018 pagábamos extorsión. La extorsión es una cuota que ponen las pandillas para poderlo dejar vender sus productos. Nos dijeron que para el 28 de abril, si no recogíamos el dinero, pues iban a empezar a matar a mí, a mis hijos y a mi esposo. Y yo dejé allá todo, pues, o sea, solo agarré una cuanta ropa y allá quedó todo. Sábado asesinaron a mi papá, las maras y pandillas. Pero anteriormente de eso, en el 2013, asesinaron a mi abuela, a mi tío y a un yerno por parte de mi abuela, hermano de mi papá. Fue una masacre de 3 personas. Después de eso, de lo que le pasó a mi papá, nos empezaron las amenazas, que me daban 24 horas para salir del país. Agarré lo poco que tenía, mis hijos, mi esposo, yo. Y un día antes de salir nos balacearon la casa. Entonces, como estaba involucrado problemas de droga, entonces eso fue lo que nos obligó a salir de nuestro país. Y nos dijo que todavía la petición de asilo no estaba abierta para centroamericanos. Y me dijo de que todas estas historias él ya las sabía y que eran puras mentiras. ¿La persona de inmigración te dijo eso? Sí, de que todas las personas que llegaban ahí llegaban con esa misma historia y que eso era pura mentira. So this road will take us up to the primary and secondary fence, which borders both countries, Mexico and the U.S. Supervisory Border Patrol Agent Hector Quintanilla out of San Diego sector. It gets pretty windy. This area is pretty notorious for agents' assaults, just because of its topography and where people can hide and easily return into Mexico. Intel 690 smugglers are within 9 between the suspects. If you had to estimate how many attempts to cross over between the ports of entry would you say you see in a day, in a week, in a month? It varies from station to station. Again, I think it all depends on the topography. It's a lot easier in certain areas to cross than it is in others. So it depends. I mean, so one day this Imperial Beach, for example, can estimate anywhere between 100 to 200 entries. It's not easy, obviously. Not only are they putting the person's life that they're smuggling in danger, but they're putting the general public in danger, and ultimately my life in danger, trying to, apprehend them. Probably get a better view from up here of this area's general terrain. What are we looking at right now? So right here we're looking at the furthest west
point of the United States. When you're seeing, in some cases, families, you're saying right now, mostly single adults, what is their response typically if they are caught? Every response is different. Most of them are just looking for a better life. A lot of them are evading their country for political reasons, claiming political asylum. Other ones are just avoiding crime. Their cities where they come from, they're just being invaded by crime, and they just want to escape that scene. The Centers for Disease Control and Prevention has decided to exercise its authority under the Title 42. Every week, our border agents encounter thousands of unscreened, unvetted, and unauthorized entries from dozens of countries. We'll protect the health of all three nations and reduce the incentive for a mass global migration that would badly deplete. Me imagino que ya cuando se termine el título 42, vamos a ver casos del programa que tenemos donde se tienen que permanecer en México mientras que sigue sus casos pendientes. Siempre han tenido la discreción y el poder de aprobar o darles a quien sea un permiso humanitario, ¿no? Se llama en inglés humanitarian parole. Eso siempre ha sido una opción. Nada más que ahorita veo que los agentes en la frontera tienen discreción y lo están usando y están aprobando más las entradas o los permisos humanitarios a la gente que se presenta en la frontera de Ucrania. Erika Piñero, soy la directora de litigio y política de la organización Al Otro Lado. La mayoría de la gente de Ucrania no calificaría para asilo en los Estados Unidos. Las leyes de asilo en los Estados Unidos no otorgan asilo a gente simplemente porque su país está en guerra. Asilo es para personas que han sido perseguidos individualmente en su país de origen. Entonces, yo creo que es por eso que están dando ese parol humanitario en vez de darles asilo, porque realmente no califiquen, pues en ciertos casos sí, pero para la mayoría no. ¿Cuál ha sido la diferencia que has visto tú en el trato y la asistencia que se le está proveyendo a los ucranianos por parte del gobierno mexicano y otros inmigrantes de otros países? Pues ese albergue es un ejemplo, ¿no? Porque tuvimos un encampamiento de centroamericanos, mexicanos y haitianos en la frontera por más que un año. Y el gobierno mexicano les quitó violentamente hace unos meses. Muchos de ellos todavía están viviendo en las calles de Tijuana. No han recibido ningún apoyo del gobierno mexicano. Ayudamos a todos los refugiados que llegan a Tijuana, que sean así en avión o con caravana, lo que sea, ¿no? Todos los refugiados merecen una protección. Mi nombre es María Galleta, soy la fundadora de Madres Deportadas en Acción. Se les da ayuda con teléfono, con llamadas por teléfono, ropa, ofrecemos ayuda a referirlos a albergues y también a trabajos si están interesados. Ropa es muy importante darles porque a veces traen el uniforme que tienen en la detención. La única diferencia con los ucranianos es de que ellos tienen un lugar que el gobierno abrió y les dio permiso de quedarse. Ellos no están en albergues, ellos están todos juntos, están muy bien organizados, tienen personas de los mismos que vienen del otro lado de Ucrania, que viven en Estados Unidos, vienen a ayudarlos. Entonces esa es la diferencia y que están pasando más seguido. Estados Unidos les está permitiendo cruzar por la situación en que están viviendo, pero el trato, pues te voy a decir, yo he visto que se les está tratando muy bien a los de Ucrania. You left from Ukraine? Да, yeah. What did you see in Ukraine before you left? Big war and смерти, died, death, people, and so I was volunteer, yeah, так оно будет.
So she was helping as a volunteer, but then the bombing and the shooting got really bad, so she took her kids and she left. How long did it take you to get here? How did you leave? Как долго заняло, чтобы сюда приехать, Мешковс? For days. We fly in Wrocław to Amsterdam. 18 hours in Amsterdam. Next, Amsterdam, Bogota. 10 hours in Bogota. Next, Bogota, Cancun. Cancun, Mexico. Mexico, Guadalajara. Guadalajara, Tijuana. And so we are here. Our refugee program picks up people at the airport, takes them to the center, and from there we have buses that take them to the border and they walk across. How do you feel right now? I'm so happy. Arina, you're happy? Are you happy? Yeah. Yes. You feel relieved. Ой, облегчение ты тут чувствуешь, да? Да. An ocean smell. I guess tell him, what has your journey been like up until this point? Ну, останні декілька тижнів в Україні вже багато. There is a war going on in Ukraine, so many people choose their own path, and they choose places where they go. For him specifically, he took his wife and 5 of his kids and made his way here. Tell me about how many people you know within your immediate family, your friends, colleagues, that are one of the many, many people who have not survived this war. Є такі. We know some, and it really hurts, and without tears, it's impossible to even tell the stories. How painful is it to go through something like this, to escape, to flee, to leave everything you have? Звичайно, це прикро і боляче. Of course, it's painful and difficult. We didn't even think we would be in this situation. Як нас в Україні кажуть, що в гостях добре. In Ukraine, we have this saying, it's good to be a guest elsewhere, but it's a lot better to be at home. Тому ми розділені між одними і іншими, тобто серце подвоєне. So we are separated between one and the other, so our heart is split. Не просто це. It's not an easy thing. My family came from Russia. Actually, we crossed the border on the 26th of December. My status is a seeker of asylum. If you not flee from Russia, you end up in prison, or you'd be poisoned, or you'd be thrown in jail, anything if you're on the opposition side. What has compelled you to be a volunteer here? You just got here yourself. Why volunteer? Yeah, because when normal people go through difficulties, they want to help others, in the same situation. We haven't been here long, but one of the things, we talked to someone who works for shelters on the Mexico side, and they talk about the contrast between, and I'm sure you've heard this, how Ukrainians have been welcomed and how people from other countries have been welcomed. What do you think about that? It's not the problem of the people who come to USA, but the problem of those who receive those people. How do I put this? If you look alike, you tend to help those people more than the others. Like
White people help more white people. Latin people help more Latin people. Chair recognizes the gentleman from California, Mr. Correa. I just got back again from visiting the border. What I observed were 1,000 Ukrainian refugees coming into Tijuana on a daily basis. About 500 of them are actually passed into the U.S. under temporary protective status. And Title 42 is also being waived for them right now to come into the United States. So my question, Mr. Secretary, how do you distinguish one group of refugees from another? Why don't you do the same thing for Afghanistan, Syrians, Africans, Central Americans? I guess my bigger question would be, sir, what's our American refugee policy? Now I'd have to ask for my colleagues here too. I would say of skin color, that we are still far, far, far away in this country from being equal. Jimmy Marslin. I'm a refugee coordinator for Safe Harbors. Our mission is to taking care of the refugees from everywhere. So far, we have had over 27 different countries. If you are seeing what happened, I would say 8 months ago with the Haitians when they were crossing the border, they treated them like slaves. They treated them like they were inhuman. And now we have a flood of Ukrainians that are coming in. Everybody, I'm getting calls from everybody that wants to open the door. Right now, I have 15 housing just waiting for Ukrainians. It was different with the Haitians. It was different with the Latinos. Mucha gente vio cuando la patrulla fronteriza estaba pegándole a los haitianos, que fue algo muy triste, muy feo. Te aseguro que nunca vas a ver eso con ucranios, nunca vas a ver la patrulla fronteriza pegándoles. Eso está mal, no deben de pegarles a nadie. Yo sí recalco de que yo sí vi una diferencia cómo se les dio el trato a los haitianos. Era muy triste para mí ver la situación de ellos, pero ya, gracias a Dios, ha estado cambiando. Ya muchos se han adaptado, los adoptaron muchas personas de aquí de Tijuana y los están apoyando. Déjame ver, de Brasil duró un mes para llegar hasta México. Y después, cuando llegué a México, duré 4 meses allá y después vine para acá. Para mí que todo sería normal cuando yo llegué aquí, porque siempre escuché muchas personas hablar de este país. Solo que cuando llegué aquí, vi que no era eso que la gente hablaba. ¿Cómo es? Es diferente. I mean, what are some of the things that you find? You said water bottles. I mean, there's sandals, clothes. What do you see? Right, articles of clothing, shoes, lots of water bottles, food. Sometimes they come with food that's been sitting in their bag for quite some time, so it goes bad. So all they do is they'll toss it out. Articles of clothing. Well, fiscal year today, we're up to a little over 2,500 unaccompanied minors that we've encountered throughout the border. We've already exceeded that number from last year, and we're currently on a straight path to supersede the numbers from the year before. And I think the youngest I've encountered is probably like 4 or 5 years old. It's hard to comprehend, again, as a parent. But then again, you know, I'm not in their situation. I don't know what they're dealing with. I don't know what they're fearing from in their home country. So
you can't judge people. Una persona que migra rara vez es prioridad de un agente del Estado, a menos que haya intereses, que haya que dar mal a alguien, ¿no? El principal factor es que no somos la prioridad de los estados, y al no ser una prioridad, no se atiende de manera integral la necesidad que se tenga de esa prioridad. Entonces, pues claro que es complejo. ¿Y a dónde va a recaer todo? En nosotros, en las organizaciones humanitarias, en los albergues. Y nosotros vivimos donaciones, no recibimos ayuda del gobierno. Pero aún así, hacemos lo que el gobierno no está haciendo, darles un espacio seguro. During the first weeks, we didn't have any help from Mexican government, from United States government, but when we began to invite media and all the situation began come up on the media, politics began to work and they began to make it nice, look nice. My opinion is we are like when you play chess, you have these figures, and these figures, you have to sacrifice by these little ones. So, and the whole immigration system is like a check game, and we are like figures in this game. And somebody is playing, and if it's necessarily, you just sacrificed. If it's not, you just stay on the board. That's what I think about the system right now. And today, I'm announcing a program, Unite for Ukraine, a new program to enable Ukrainians seeking refuge to come directly from Europe to the United States. Approximately two-thirds of all Ukrainian children have been displaced from their home. More than 5 million Ukrainians have fled their country. It's an absolute outrage. Antes de la guerra en Ucrania, yo he tenido casos pendientes, semanas, meses, donde estoy solicitando el permiso humanitario para mis clientes con situaciones muy graves. Hasta desafortunadamente tuve un cliente que falleció mientras que estábamos esperando el permiso. Y tuvimos que esperar meses y la diferencia que yo veo actualmente es que con mis clientes de Ucrania no tengo que esperar meses para una respuesta. Pues siento que es bastante injusto, pues porque yo ya llevo mucho tiempo aquí esperando una respuesta por la situación de salud de mis niños y siento que le dan más prioridad. No quiero ni pensarlo porque no tengo dónde ir. No tengo dónde ir y pues es algo muy complicado porque no me gustaría quedarme en la calle, no tengo nada aquí, ni familia. There's been people knocking on the same door for months, even years, and nobody opened them for them because of a lot of interests. People came here, just gave a little knock, and they got the door open. On the very same spot, place, location where people waited for months, lived there for months under the rain, under the sun, violence and everything, and that's where they're going through. What do you want people to know about the current status of the border? That I wish that they never get to see what I've seen, what I've heard. Because if you didn't sign up for this job, there's no way that you're coming back from it.
So this is Chula Vista's area of operations. On the south side, it's known for one of Tijuana's poorest neighborhoods. So how many miles are you covering, and what are you looking for? San Diego sector covers 60 land miles. Our main focus is to stop and detect terrorist weapons, anything coming across the borders, narcotics. What's the highest number of people that you've, I guess, stopped in one day trying to cross between the ports of entry? I mean, off the top of my head, I think the biggest group I personally have encountered was probably 45 people at one time. We identify everybody that comes across illegally. We make sure they have no criminal history. And it all depends, again, on a case-by-case basis. Title 42, if they have no criminal history, then they would just be returned back to Mexico. But in certain cases, depending on what country they were from, then they would be processed accordingly. Sueño americano no existe, porque es demasiado. Lo que yo sufrí en esos tiempos era demasiado. Que antes de salir y antes de venir con los hijos, hay que pensarlo muchas veces. Las consecuencias, psicológicamente sí les afecta mucho, les afectó muchísimo. Pues la verdad sí ha sido una experiencia muy dura. Sí hemos sufrido bastante, más con mis hijos. Durante todo el camino enfermos, nos tocó aguantar hambre, dormir en la calle muchas veces, fuera de las estaciones de los buses. Los niños, no importa de dónde son, deben de estar tratados con amor y respeto. Y una sociedad es medida en cómo la sociedad trata a los niños. Y lo que ha pasado aquí ha sido algo terrible. Con la administración anterior tenían los niños en jaulas, separaron a niños de sus papás. Fue algo muy triste. Y ahorita tenemos la situación de los niños que quieren entrar a Estados Unidos o otros países, y en el caso de Estados Unidos no los deja entrar. Los únicos que los dejan entrar son los ucranios. Y qué bueno que ellos entran, pero ¿qué tal los niños de Haití o de Latinoamérica? Ellos también deben de poder entrar. Estabas platicando sobre tus hijos, que sientes que han ya sentido, que tienen consecuencias lo que ha pasado. De hecho, cuando nosotros nos cruzamos el río, la niña que estaba conmigo casi se me ahoga porque la llevaba yo y la corriente nos arrastró. Y ella, al ver mucha agua, ella se pone a llorar, se desespera, y como cuando llueve mucho aquí, la calle se pierde. Entonces cuando ella mira la calle, que cuando está lloviendo, ella se pone a llorar y ella me dice, mami, nos vamos a ahogar. Simplemente le dijimos que nos íbamos de viaje, íbamos a ir de vacaciones y, o sea, hasta el momento él me dice, mamá, ¿cuándo vamos a regresar a la casa? Y es algo muy complicado porque no encuentro palabras para explicarle a él. Careful with your heads if you're tall. Mi nombre es Sique Calderón Vargas, soy codirectora y cofundadora de la Alianza para la Salud de las y los Refugiados, o también llamada Refugee Health Alliance. Mi nombre es Jimena Rojas García y también soy cofundadora y codirectora de Refugee Health Alliance. Damos medicina general y también servicios de partería, planificación familiar, todo tipo de medicina para la mujer, y nosotros pues no pedimos ningún tipo de identificación, no negamos el cuidado por estatus migratorio, religioso, de ninguna manera. Nosotros servimos a toda la comunidad parejo. Y bueno, pues hemos tenido migrantes, refugiados, asilados, personas que viven en la calle, diferentes situaciones que nosotros servimos a todos y proveemos el servicio sin costo. Si no estuviéramos aquí, no sé, o sea, cuántas mamás hubieran parido en la calle o hubieran muerto, no sé.
encontrado muchas familias o muchas mamás que tienen VIH positivo y entonces si encontramos rápido esa situación se pueden dar retrovirales y se puede facilitar a que el bebé no nazca con VIH. Y son ese tipo de cosas que marca una gran diferencia el que existamos para que pues muchas personas tengan una diferente calidad de vida. Nos salvó, sí, sí, qué bueno. Y yo, Micha, es eso, qué bueno. ¿Qué significa para usted o qué significó para usted el estar en un albergue y poder recibir asistencia médica cada vez que pues esta clínica iba? Pues me dio alegría porque imagine de repente uno, la verdad que uno viene sufriendo desde que uno sale. La niña me enfermó del pecho y aquí pues me atendieron y lo siguen haciendo. Cuando necesito algo están siempre, tengo el apoyo de ellos pues, de todos. Como yo tengo problemas en mi columna, necesito una cirugía, pero ya primeramente Dios la voy a recibir en Estados Unidos. Right now, USCIS has about 9.5 million pending applications. This is not something that we are happy about. I've been a U.S. citizen for over 20 years. You know, I've been in California for 25 years. I've heard that we have a broken immigration system. I have to admit, I just never really felt what that means or understood what that means. Now I do. My name is Felicia Escobar Carrillo, and I have the pleasure of serving as the Chief of Staff of U.S. Citizenship and Immigration Services. I'm pleased to be moderating today's briefing during the one-year anniversary of several critical immigration-related executive orders. Let me be very clear. Our processing times are too long. There are no ifs, ands, or buts about it. We received questions and feedback in advance from many of you expressing your frustration about processing delays. Right now, USCIS has about 9.5 million pending applications for applications, petitions, and requests for immigration benefits. This is not something that we are happy about. We are not satisfied with the length of time that it takes for applications to be completed. Go ahead. I want to ask you about some of the concerns that Democrats are expressing about Title 42, if it is in fact lifted. And Senator Mark Kelly has said there's having things on a piece of paper and then what is going on in the southern border, and there's a huge disconnect. How concerned is the president that these members of his own party, who are facing tough re-election battles, as you know, have these serious concerns and clearly are expressing fears that it might impact them politically, might impact their chances for re-election? I mean, the president shares the concern about the lack of a workable immigration system. There isn't an effective asylum processing system because we don't have smart security. We spent years investing in a faulty border wall that was never going to be an effective mechanism. He shares their concerns about that, and he recognizes and agrees with that. I think from the last administration to this one, we've been working hard and will continue to work hard, not just on oversight, but to restore the proper culture within the departments and agencies to treat people seeking asylum with much more dignity and much more respect. Seeking asylum is a right. Asylum is not guaranteed, but there needs to be a due process, a fair process, one based on humanity and respect. Yo hago este trabajo porque, número uno, me da mucha vergüenza la manera en cómo nuestro gobierno trata a la gente migrante. Mark Lane, CEO, Minority Humanitarian Foundation. La mayoría de las personas que están migrando para acá
no quieren venir aquí, quieren quedar en sus países, en sus pueblos, pero no pueden. Es triste lo que está pasando. Ellos, como son blancos, están tratados diferente de los negros y los con piel café. Tenemos años trabajando con gente en Tijuana de piel negro y piel café que tuvieron que esperar, que no lo aceptaron cuando deberían de aceptarlos. Los ucranianos están pasando así. Su proceso es 2 horas máximo, es rápido. Y están dándoles inmediatamente 1 año de parole humanitaria para darles tiempo de acomodar. Es difícil de ir a los albergues en Tijuana cada semana y oír a la gente porque la gente está molesta, está enojada. Y tratamos de explicar que los refugios ucranianos no son el enemigo. La manera en cómo están tratando ellos es como deben de tratar a todos. Ellos también necesitan ayuda. Es difícil de ir cada semana y tratar de explicarles que tienen que esperar, todavía tienen que esperar. Y no es justo. Somos humanos todos, ¿verdad? Yo entiendo su situación, pero igual hay personas tal vez con más tiempo, 2 años, 3 años esperando y no las ayudan. Hay personas, familias que andan con niños que de verdad necesitan atención y pues tampoco siempre hay una traba, una tras otra. Yo pues solo voy a sobre 6 meses, pero igual, o sea, deberían siempre, ¿verdad? Tal vez en algunos casos la prioridad por ser más complicado o algo, pero de apoyarnos a todos. What I hope is, as a result of this effort and a lot of us coming here and seeing these types of issues in person, that we can mobilize enough people inside the country to pay attention and change some of our practices around the southern border. I think, all people fleeing from disaster should be taken care of. It's our, global responsibility to take care of people. Just for people in general in the U.S., what would you like them to know about how they can help everybody, the way that you help everybody here? First of all, if someone offers some resources, I want to thank the person. I also want to tell the others if they could open their arm, not only to Ukrainians, to everyone. Espero que esto ayude que la gente tenga más conciencia sobre los migrantes de otros países. Que digan, oye, ¿y qué tal los haitianos, los guatemaltecos, etcétera? Ellos también, los mexicanos, ellos también deben de tener el derecho de cruzar. Ellos también quieren sus familias. Ellos también están pidiendo asilo. Entonces, posiblemente con lo que ha pasado con Ucrania, yo espero que eso abra la conciencia, los corazones y las puertas para que otros puedan entrar a Estados Unidos. Como siempre digo, el amor no tiene fronteras y el amor es una acción, no nomás una palabra. Is it hard to feel like there's no hope? No, there's always hope, always. If we work together, if we extend our hands in helping someone, there's always hope. There's always hope because this is the United States. I always tell someone who is complaining of not having enough, I always tell him that think of other countries, think of people from other countries. See how blessed you are. So there's always hope. Once we think that way, there's always hope.
deseo un día en que podemos ver el mismo bienvenido a todos que llegan en la frontera, ¿no? Yo nada más tengo esperanza de que podemos ver un programa humanitario para todos.